people of the Dong ethnic group in Qiandongnan, Miaoanzhong Autonomous Prefecture, southwest China's Guizhou province, ushered in the Dong New Year last week. In celebration of one of their most festive occasions, Dong people dressed themselves up and held traditional activities. 动年有着丰厚的文化底蕴，过动年穿动服、吃动菜、唱动歌、跳舞，这些呢都是他们展示自己的一个很好的平台。过动年不仅能够与家人同享天伦之乐，也是一种文化传承、文化自信的表现。我们过这个节很开心，我们上山歌、跳彩son舞来庆祝我们动年节日，祈求来年风调雨顺、五谷丰收。我们用我们的语言唱出了我们向往美好的生活。我带着一家老小来老家，来我们家乡过年。因为这个年是从我们很老的时候都传下来过这个动年，不管走得好远，走得多远多久，我们都要记住这个动年的味道。变化太大了，就是我们现在就把我们家乡变化的这种场景、这种场面，我亲眼看到的，把它编成歌颂社会，歌颂我们的家乡。Celebrated on November the 1st to the 3rd in the Chinese lunar calendar, the traditional New Year of the Dong ethnic group was listed as a national intangible cultural heritage in 2011.